Thank you very much for the invitation and the chance to present a brief talk about vacuum-assisted biopsy, the chance of using vacuum-assisted biopsy in breast cancer surgery. I will be brief because I know there is the issue with translations and a lot of topics are already being touched, so we can start. So, surgical excision of tumor site is still mandatory step in the multidisciplinary approach of breast cancer treatment. Итак, хирургическое удаление опухоли до сих пор занимает очень важное место в дисциплинарном подходе к лечению опухоли молочной железы. Yeah, and treatment plan for breast cancer, despite the fact that neoadjuvant chemotherapy has gained a lot of advancements in the recent years, especially with the development of target therapies, we see a lot of cases where we achieve high rate of complete pathologic response in breast cancer. И это происходит несмотря на то, что большое развитие получила адъювантная химиотерапия, в последние годы появилась таргетная терапия, и мы все чаще видим полный морфологический ответ на лечение. But the talks to search for a way to omit surgery was always there, starting from early 2000 when we omitted radical surgery and then we touched the axilla, and now we are no more doing axillary lymph node total dissections. We are just doing sentinel lymph node biopsy. Now there are a lot of strong talks to omit axillary dissection at all. So it is obvious that we are approaching to breast surgery itself. Соответственно, это закономерно, что с начала 2000-х годов идут разговоры о том, что снизить интенсивность хирургического лечения. Если раньше выполнялась всегда аксиллярная лимфодиссекция, сейчас она стала гораздо более редким событием, и в целом радикальность хирургического лечения снижается. Every second patient with whom I had the chance to talk about treatment planning, and especially when we are talking about surgery, the main concern was, and the main question from the patient was, am I able to avoid the surgery at all? So with these talks, it is obvious that in one stage, we will have the chance to omit the surgery. И важно упомянуть, что когда мы обсуждаем с нашими пациентами план лечения, то один из самых частых вопросов — это можно ли в принципе исключить хирургическое лечение. Поэтому, наверное, рано или поздно мы придем к тому, чтобы делать его менее интенсивно. And in fact, in last year's ESMO meeting in Madrid, there was a talk about early report from Henry Curer, and it was a phase 2 data report of pathologic complete response in patients who received radiotherapy after neoadjuvant therapy without surgery, and results were promising. So it's happening. В прошлом году был важный доклад в Мадриде, где говорилось о том, что наблюдается довольно большая частота полных патологических ответов пациентов, которые получили после адъювантной терапии лучевую терапию. И это уже наводит нас на определенные мысли. And another promising trial, which is ongoing right now, it's the Optimist trial. It's carried in Seoul, and with a very good number of patients set to involve. And as you see from the topic, omission of breast surgery for breast cancer patients with complete pathologic response with the help of MRI and vacuum-assisted biopsy. They are said to have about 533 patient participants in this trial, which is really a trial worth to follow up. Еще одно интересное исследование «Оптимист», которое проходит в Сеуле. Исследование, как вы видите, его задача ставится избежать хирургического этапа пациентов, достигшего полного морфологического ответа, который определен по результатам вакуум-ассистированной биопсии. Одно достаточно большое, планируется набрать более 500 пациентов, соответственно, данные будут интересными. So, neoadjuvant chemotherapy is well-established treatment option for patients with inoperable locally advanced breast cancer or for those who may benefit from size reduction. Неоадъювантная терапия — это достаточно распространенная опция для пациентов с неоперабельным местораспространенным раком или тех пациентов, у которых будет получено клиническое преимущество от сокращения первичной опухоли. And with the promising results, here is another study carried by Tadros et al., which clearly reveals the association between breast complete response and nodal complete pathologic response. And as you see in the results, in patients who had complete pathologic response and negative nodes,
the parallel relation was about 90%. Еще одно интересное исследование, которое показывает взаимосвязь между полным морфологическим ответом со стороны первичного очага и вовлеченных лимфоузлов. И по данным этого исследования, взаимосвязь наблюдается более чем в 90%. And although there are a lot of doubts about complete pathologic response as an endpoint, but the FDA has also set a proposal that complete pathologic response may be effective for measuring neoadjuvant chemotherapy. И хотя есть довольно много сомнений по поводу того, насколько полный морфологический ответ может служить конечной точкой в рамках исследований, FDA приняла решение и рекомендовала использование этого параметра при оценке эффективности неоадъювантной химиотерапии. But we have a little problem here. What is clearly a complete pathologic response? We have to define two categories. One is when we have T0 with the absence of invasive cancer in situ, and the other is when we have T0 but with the availability of residual in situ in the tumor. Тем не менее, когда мы определяем полуморфологический ответ, мы сталкиваемся с несколькими разными категориями, и в первой из них относится достижение статуса Т0 и отсутствие инвазивного рака инситу, а второй — это Т0, но сохранение резидуальной опухоли инситу. Another recent pooled analysis also showed that the progression-free survival, PFS, and overall survival are similar in these two cases, but however, since the residual in situ burden after neoadjuvant chemotherapy has still high risk of local recurrence, still surgical removal of all the residual tumor is still mandatory. Недавно был проведен крупный анализ многоцентровый, который показал, что общая бессобытийная выживаемость в этих категориях пациентов сходная. Тем не менее, все равно до сих пор считается, что желательно удалять резидуальную опухоль инситу. But still we can select these patients who are eligible to undergo these procedures. And from this chart, we see that those patients who are HER2 positive and triple negative patients have the higher relevance of achieving complete pathologic response. In a large meta-analysis of about 14,000 patients in 29 international studies, complete pathologic response in these subtypes, especially in HER2-enriched and triple-negative cancer, revealed that complete pathologic response meets the criteria of a surrogate endpoint for disease-free survival and overall survival. Тем не менее, мы можем пытаться выбрать категории пациентов, где полуморфологический ответ будет релевантным. И исследование, которое включило в себя более 40 тысяч пациентов в разных странах, показало, что как минимум в категории с HER2 позитивным раком и тройным негативным раком молочной железы достижение полуморфологического ответа не было достаточно адекватным критерием для выбора тактики. So the dilemma is now how to correctly predict complete pathologic response, and for that we have three main categories. It's breast imaging, minimal invasive tumor biopsy, and tumor biology. When we combine all these three, we should be able to collect these patients who are eligible to omit surgery. И встает вопрос, каким образом мы можем адекватно оценить полный морфологический ответ. У нас есть несколько возможных опций, включая в себя визуализацию, минимально инвазивные манипуляции и биопсии молочной железы. И правильно комбинируя эти методы в разных категориях пациентов, мы можем в каких-то случаях упускать хирургический этап. In breast imaging, we have traditional imaging methods as mammography and ultrasound, which are limited. We have MRI, which has higher sensitivity but lower specificity. But no one is talking yet about contrast-enhanced mammography, which I will talk about a little bit later. And Да, здесь у нас есть традиционные методы, такие как ультразвук и маммография, которые недостаточно мощные для того, чтобы принять решение. У нас есть МРТ, метод, который лучше, который обладает высокой чувствительностью, но несколько меньшей специфичностью. И здесь я пока не говорю про контраст-усиленный МРТ, о котором буду говорить позже. And also with the help of minimal invasive biopsy, vacuum assisted biopsy is now having the leading role. And also tumor biology, as I said, we collect the patients who had HER2 positive and triple negative cancers. Также здесь сейчас выходит на первый план минимально инвазивная биопсия, вакуум-ассистированная биопсия. И кроме того, мы начинаем учитывать биологические факторы. И, как уже говорил, на первый план выходят HER2 позитивные
варианты и тройной негативный рак молочной железы. This is a collection of recent trials which are ongoing or just finished, and which clearly shows that with the combination of all these factors, we will be able to achieve something about 92 to 100% accuracy in predicting these patients who are eligible for omitting the surgery. И здесь собраны несколько исследований, которые демонстрируют, что, комбинируя правильно эти методы, мы можем достичь впечатляющей точности от 92 до 100% в плане принятия решения о том, каких пациентов можно исключить из групп хирургического вмешательства. And lastly, a short brief about our last year observation we had. During the year 2022, I had 200 breast cancer surgery cases, 97 were without neoadjuvant chemotherapy, and 103 cases were after neoadjuvant chemotherapy. И небольшое исследование, которое мы завершили в прошлом году, в него были включены 200 пациентов, 97 не получали хирургию, 103 не получали неоадъювантную химиотерапию. Да, 103, соответственно, получали. So the 103 cases which had neoadjuvant chemotherapy, we had 37 luminal type, 15 luminal hair combined type, 32 HER2 enriched types, and 19 triple negative types. And respectively, I present here the complete pathologic response rate I had. So the higher rates were in the HER2 enriched type and triple negative type, 78 and 89%. Соответственно, из данных 103 пациентов были разные морфологические варианты. 37 люминальный тип, 15 люминальный с экспрессией HER2, 32 с значительной экспрессией HER2 и 19 с тройной негативной раком молочной железы. И, как уже говорилось, наиболее показательная категория — это высокая экспрессия HER2 и тройной негативный рак молочной железы. So 42 cases were multicentric and or without extensive DCIS in all overall these cases. И в 42 случаях было мультицентровое поражение локальным ростом. Contrast-enhanced mammography was done for all these patients who are undergone neoadjuvant chemotherapy at the beginning of the treatment and at the end of the treatment before going to surgery. And the results were like this. Out of 48 cases of complete pathologic response, we had 42 cases of complete clinical response shown on the contrast-enhanced mammography. 40 cases were among the HER2 and triple negative patients. Из 48 пациентов в данном случае им проводилась контрастусильная МРТ до начала терапии и после завершения. И надо сказать, что в 40 случаях результаты получены соответствуют результатам морфологического исследования. И в 42 случаях соответствовали, и 40 из этих случаев были пациенты с выраженной экспрессией HER2 и пациенты с тройным негативным раком молочной железы. High false positive results were seen in the luminal types and the combined luminal HER2 types. And this suggests that we can select these patients and we can do the complete pathologic response assessment based on contrast-enhanced mammography for HER2 and triple negative patients. А ложноположительные результаты были как раз-таки в группе с пациентами с люминальным типом и с люминальным типом с экспрессией HER2, что позволяет предположить, что контраст-усиленная маммография позволяет эффективно селектировать пациентов в зависимости от биологического варианта, выбирая группы высокой экспрессии HER2 и тройной негативной рака молочной железы. So clinical trial design is now under study to carry on, which considers that we will select patients who are primarily HER2 positive and triple negative patients undergoing contrast-enhanced mammography control at the beginning and at the end. We are excluding those patients who are having multicentric and extensive DCI cases, and we will try to omit surgery by doing vacuum-assisted biopsy in these cases when we achieve complete clinical response based on the contrast-enhanced mammography. Соответственно, в настоящий момент мы находимся в процессе формирования дизайна исследования, куда будут включаться пациенты с высокой экспрессией HER2 и тройным негативным раком молочной железы, будут включаться пациенты с многоячковым поражением и обширным локальным поражением,
И мы надеемся, что использование контрастно-сильной маммографии в данной группе пациентов позволит нам эффективно избежать хирургического вмешательства. And also, there is one hint for taking the material. I am planning to do the vacuum-assisted biopsy as 2 sets of 6 cuts. The first one defined as the inner circle, and the second one defined as the outer circle of the incision. And for all those patients who do not achieve the complete response, they will go for traditional surgery. И также будет попытка выполнена в применении вакуум-ассистированной биопсии в 6 точках в внутреннем круге и вне его. И те пациенты, которых не удастся достичь элиминации остаточного поражения, будут переведены в группу традиционной открытой хирургии. Thank you for listening. And this is one of our units, which we have all the facilities there. Thank you very much for your presentation.